In the immune phase of control, the number of viral particles will be less than 2000. In the immune reactive, that means the disease is going chronic. The viral particles will be more than 2000. But if it is in immune control, that means the total number of the viruses will be always less than 2000 international units per ml. এগুলো এখন মুখস্থ করার দরকার নেই, জাস্ট তোমাদের এই ফেজটা বোঝানোর চেষ্টা করছে। Why this is important? Because after getting infected, most of the patient will recover, but a small fraction of the patient will go into chronicity, that is chronic hepatitis. And when these patients go into the chronic phase, you will find this kind. Some will progress further, and some patient will be able to control the level of infection, which may be symptomatic, may be asymptomatic. Whether it will be symptomatic or asymptomatic, or the disease will progress further on, depend on the immune reaction. Either the body will able to tolerate, or the body will be able to control. Now, this is the chart that is very important. I think you can answer. Suppose we have a patient in which we have tested for surface antigen, the anti-HCB, IgM and anti-HBS. How we are going to proceed for diagnosis? Now let us look at the first one. That is surface antigen is negative, and also anti-HBS is negative. What does it mean? Why? লেখা আছে বলে দিল। আচ্ছা, যদি এক্সপোজ হতো তাহলে কি হতো? হয় অ্যান্টিজেন থাকতো না অ্যান্টিবডি থাকতো, রাইট? যদি অ্যান্টিজেন থাকতো তার মানে কি অ্যান্টিবডি নেই, তাহলে অ্যান্টিজেন আছে। আর যদি অ্যান্টিবডি থাকে তার মানে অ্যান্টিজেন এক সময় ছিল, দ্যাট মিনস এক্সপোজড। বোঝা গেছে? যদি দুটোই না থাকে, দ্যাট মিনস নেভার বিন এক্সপোজড। ক্লিয়ার? ওকে, now let us look at the second one, that is past natural infection cleared and immunity achieved. এইখানে কি ফিচার পাবো? বিকজ ইটস আ পাস্ট ইনফেকশন, দ্যাট মিনস সারফেস অ্যান্টিজেন পাওয়া যাবে না, কিন্তু anti-HBS পাওয়া যাবে। অ্যান্টিজেন আগে ছিল, অ্যান্টিবডি এসছে, সেই জন্য ক্লিয়ার হয়েছে, বাট দ্যাট অ্যান্টিবডি উইল রিমেন। along with that total anti-HBC, that is কোর অ্যান্টিজেনের এগেনস্ট অ্যান্টিবডিটা, ইনফেকশন হয়েছে তাহলে কোর অ্যান্টিজেনের এগেনস্ট অ্যান্টিবডিটাও থাকবে। অ্যান্ড এখানে দেখো IgM, what type of core antigen? It is IgG, not IgM. টোটালটা পজিটিভ, IgM নেগেটিভ, তার মানে কি IgG টাইপ, দ্যাট মিনস ইটস আ পাস্ট ইনফেকশন। ঠিক আছে, বাট নাও ক্লিয়ার, দ্যাট ইজ ইমিউনিটি অ্যাচিভড। Now look at this one, almost same, কিন্তু anti-HBS antibody পাওয়া যাচ্ছে। That means the patient might have some dysfunction of the immune status, যার জন্য অ্যান্টিবডি আর নেই, that is waxing immunity, স্পেশালি এল্ডারলি বা আদার্স ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ যদি থাকে, সেই সময় এই ফিচারটাও পেতে হবে। পাস্ট ইনফেকশন আছে অ্যাজ এভিডেন্ট বাই anti-HBC. Now suppose, how many of you have taken vaccine for hepatitis B? আরে ছোটবেলায় না, মানে after entering MBBS you should get vaccinated. It's pretty surprising যে তোমরা কেউ নাও নি, সেকেন্ড ইয়ারে চলে এসছো। Nevertheless, okay, suppose for example I am vaccinated. Now if you have tested for my blood, then what you will get? I have never been exposed, so no question of surface antigen or its antibody, and I did not have the disease, so I will have no antibody against the core. What will I have? Why? Exactly. তাহলে যদি কিছুই পজিটিভ না থাকে, শুধু anti-HB সারফেস অ্যান্টিজেন এগেনস্ট অ্যান্টিবডি থাকে, দ্যাট মিনস দ্যাট পারসন ইজ ভ্যাকসিনেটেড। ওকে,
Now look at this one. This is the recent infection which is recovered, and if it is an acute infection, you can find core antibody, that is IgM type, along with surface antigen. Chronic infection অনেক রকম ফ্যাক্টর থাকবে, আমরা অত ডিটেলসে যাচ্ছি। আর এগুলো সব বই আছে, ফটো তোলার দরকার নেই, বোঝার চেষ্টা করুন। Now for the chronic patients, there is a detailed protocol based on whether cirrhosis is present or not, what is the viral load. This is beyond today's discussion. Just ছবিটা দেখাচ্ছি, it's a separate protocol altogether. Now like hepatitis B, we have another bloodborne virus, that is hepatitis C, and it is an RNA virus. You are already acquainted with that. And along with hepatitis B, there is another virus called as hepatitis D. What do you know about hepatitis D virus? Any idea? The infection can occur in two ways. So the D is also a dependent virus. It is dependent on hepatitis B. If it is a simultaneous infection, we call it as co-infection. But if this infection occurs in a patient who is already infected with hepatitis B, we call it as superinfection. Super মানে এটার উপর added on, ঠিক আছে? So this is called as hepatitis D. So this is the diagnostic protocol. First, we try to detect for antibody against hepatitis D virus. If it is negative, then the infection is unlikely. If it is positive, then we have to test for the core antibody, IgM antibody against the core antigen of hepatitis B. If it is comes positive, then it will be co-infection, and if it is negative, that means it is hepatitis B with superinfection. IgM কেন? এক্স্যাক্টলি, তাহলে সুপার ইনফেকশন মানে যখন আমি কি বলতে চাইছি, আগে হেপাটাইটিস বি এর ইনফেকশন ছিল, তার উপর ডি হয়েছে, তার মানে কি না ক্রনিক কেস অফ হেপাটাইটিস বি, তার আইজিএম পাওয়া যাবে না, আইজিজি পাওয়া যাবে। এই প্রোটোকলটা বোঝা গেছে? বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? হ্যাঁ না কিছু তো বলো, বুঝেছ? আরে বাবা, দু রকমের হবে। Because it's a dependent virus, that means hepatitis B must be present. সোজা কথা, এটা দুটো রকম হতে পারে। Either the hepatitis was present previously, or it's a simultaneous infection. যদি simultaneous infection হয়, then we call it as co-infection. আর যদি hepatitis B আগে থেকে হয়ে থাকে, তখন আমরা কি বলবো? Add-on or super infection. How to detect that? First, we will detect for antibody for hepatitis D. If the antibody is negative, then it's not a D infection. If the antibody is positive, that means it's a D infection. Now we have to determine whether it's a co-infection or super infection. For that, we need to test for the antibody against the core antigen. What type of antibody? IgM category, because it signifies acute infection. If the IgM antibody against the core antigen is present, that means it's a co-infection. But if it is negative, that means hepatitis B infection is not acute or আগে থেকে ছিল, that means it's a super infection. এটা মাথায় ঢোকা গেছে? The next virus is hepatitis E virus. This is also like hepatitis A virus, is a virus that is transmitted by the fecal-oral route. Normally in immune-competent adults, it only presents with an episode of jaundice, but however in susceptible population like infants and elderly, and especially in pregnant women, it may cause fulminant hepatitis. Fulminant means associated with liver failure. Hence, it can cause death in this category of patients. Okay, now this is the most important slide.
এইটা যাওয়ার আগে আগে বলো হোয়াট ইজ জন্ডিস। হোয়াট ইজ জন্ডিস? এই চাঁদা তুলে উত্তর দিও না, কেউ একজন বলো। আরে হোয়াট ইজ জন্ডিস? তুমি ওয়ার্ডে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, আমি বললাম ওই পেশেন্টের একটা জন্ডিস পেশেন্ট আছে, তো তুমি বসে বসে মাপবে? হ্যাঁ, তাহলে হোয়াট ইজ ইকটেরাস সেটা বলো। অফ skin and mucous membrane caused because of raised bilirubin levels. ঠিক আছে, so that is jaundice. It may be associated with raised liver enzymes, may not be associated with raised liver. There are many differential diagnoses of jaundice. Now, when you are trying to detect the cause of hepatitis, the viral hepatitis in the patient may be symptomatic or asymptomatic. The most common symptom would be that of icterus. So if we do find a patient who is having icterus or jaundice, then we have to test for these viruses. That is A, E, B and C. Why not D? Exactly. So for that we need to test for hepatitis A, E, B and C. Now all we have to test for the acute cases. So we are testing only the IgM. So for hepatitis A virus, we will be testing for IgM anti-HAV. Similarly, IgM anti-HEV. And for hepatitis B virus, we have to test for both surface antigen and for the antibody against the core antigen. That too of IgM. And for hepatitis C virus, we have to test for the anti-hepatitis C. Now, এরপরে যেটা রিঅ্যাক্টিভ হবে, that will be the diagnosis. Only thing you have to remember for hepatitis B, যে চারটা দেখালাম সেই হিসেবে ইন্টারপ্রেট করতে হবে. That is surface antigen, reactive and anti-H. IgM of anti-HBC is reactive, তখন আমরা বলবো hepatitis B positive. Okay. Sometimes the patient may have symptoms of hepatitis without jaundice. Liver enzymes বাড়তে পারে, liver function alter হতে পারে, jaundice নাও থাকতে পারে। Because evidently jaundice মানে কি, bilirubin লেভেলটা বাড়তে হবে, bilirubin বাড়লেই তো jaundice হবে, তা নাহলে হবে না। বোঝা গেছে? যদি bilirubin লেভেল না বাড়ে মানে পেশেন্টের ইকটেরাস নেই, তখন কি টেস্ট করতে? তখন predominantly test we have to do for the hepatitis B and C. Because in case of hepatitis A and E, in almost all conditions, the patient will have icterus. এটাও সেম প্রোটোকল। ওকে, এটা তো বললাম। নাও নেক্সট কামিং টু this was all about diagnosis of viral hepatitis. ঠিক আছে, now coming to treatment and management, especially for chronic hepatitis with hepatitis B virus, is a huge topic. It's a class altogether. I don't think তোমাদের ডোমেনে ওটা লাগবে, আর সেই জন্য ওটা স্কিপ করছি। যদি তোমাদের মনে হয় পড়ানোর দরকার বলবে, ঠিক আছে, কিন্তু slightly more complicated. Now coming to prevention, the best way of prevention is through vaccination. We do have a vaccination for hepatitis A, and this vaccine can be given with intramuscular injection with 2 doses, both in adolescents and adults. Now under এটা কি বলতে পারবে, এই চারটা কিসের চার? আর হ্যাঁ, childhood vaccination. So hepatitis B is recommended even in the childhood vaccination.
Next is hepatitis E. We don't have an established vaccine as of today. However, some of the vaccines are undergoing trial and at various phases of trial. But end of the day, for ideal prevention of hepatitis A and E, because it is transmitted by fecal route, the best method of prevention is safe water, hygienic food, and proper sanitation, and vaccine for hepatitis A, which is now included even in the childhood vaccination program. Now coming to hepatitis B virus, we have an established vaccine, and this vaccination protocol is also under the childhood immunization program. কখন কখন ভ্যাকসিন দেয় হেপাটাইটিস বি এর পড়ানি তোমাদের পিএসএম এ পড়ানো হয় ভ্যাকসিনেশন পড়ানো হয়নি okay so the first dose that is given is at birth. At birth means within 24 hours after birth to the child. Thereafter, at 2 months, 4 months, and 6 months interval, vaccination is given. Furthermore, down the line, the vaccination is also repeated almost every 10 years. That is ideal, provided if the patient has sufficient immunity, which can be tested. Okay, and repeated vaccination should be done. Furthermore, hepatitis B vaccine should be given to all workers involved in the healthcare industry, either directly or indirectly. All healthcare workers, including doctors, nurses, sanitary workers, everyone should be vaccinated. And their antibody titers should also be estimated. Now, along with the vaccine, we do have another called as post-exposure prophylaxis. এর আগে post-exposure prophylaxis কোথায় পড়েছি? So what does it implies? Post-exposure prophylaxis মানে কি বোঝায়? Okay, so prevention can be done either before the exposure or after the exposure. If the exposure has already occurred, whatever step that is taken is called as the post-exposure prophylaxis. So for hepatitis B, we have a post-exposure prophylaxis for which we can give vaccine and immunoglobulin. And this you have to know very well. Why? Because you have to deal what is, especially in the hospital, a phenomenon that is also known as the needle stick injury. What is needle stick injury? কার হতে পারে? Anybody involved in the healthcare industry. A phlebotomist যে ব্লাড নিচ্ছে ফর এনি ইনভেস্টিগেশন তারও নিডল প্রিক হতে পারে, সার্জনের হতে পারে, যে নার্স পেশেন্টকে কোনো রকম মেডিকেশন দিচ্ছে তারও হতে পারে, স্যানিটারি ওয়ার্কার যে ওয়েস্ট কালেক্ট করছে তারও নিডল প্রিক হতে পারে. And because these are viruses which can transmit through needles like HIV, hepatitis B and hepatitis C, if there is an exposure, we have to provide what is called as post-exposure prophylaxis. Now let us look at how this is given. First is you have to know the status of the person who is exposed. That means যার নিডল প্রিক বা যার এক্সপোজার হয়েছে তার স্ট্যাটাসটা জানতে হবে. কি স্ট্যাটাস জানতে হবে? Exactly, whether he is vaccinated or not. Next, we have to know whether the source যেখান থেকে প্রিক হয়েছে সেই পেশেন্ট বা সেই ব্লাড স্যাম্পলটা সেই পেশেন্টের বডিতে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আছে কি না. How can we detect that? By testing for the surface antigen. কেন? এটা বলতে পারলেই তোমার ম্যাক্সিমাম জিনিসটা বোঝা হয়ে যাবে. তোমার পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়ার আগে তোমাকে জানতে হবে দুটো জিনিস. যার এক্সপোজার হয়েছে তার স্ট্যাটাস কি, সে ভ্যাকসিন নিয়েছে কিনা, তার
সে ডিজিজ কিনা, আর যার থেকে এক্সপোজার হয়েছে তার স্ট্যাটাস, এটা তোমাকে জানতে হবে। সিম্পল ব্যাপার, ভাবো ইউ আর নট ইনফেক্টেড, হি ইজ নট ইনফেক্টেড, এবার তোমার স্কিনে রিপেয়ার করতে গিয়ে ওর প্রিক হলো, ডু আই নিড টু ইন্টারভিন? ইউ আর নট ডিজিজড, হি ইজ অলসো নট ডিজিজড, তো ইন্টারভেন করার দরকার নেই। কিন্তু আমি যখন জানি না ওর স্ট্যাটাস কি, আমি যখন জানি না তোমার স্ট্যাটাস কি, আমাকে তো ওকেও টেস্ট করতে হবে, তোমাকেও টেস্ট করতে হবে, তাই তো? এবার ভাবো, নাও ইউ আর দ্য সোর্স, বাবা তোমার ব্লাড টানছিল, ইউ আর দ্য সোর্স, তোমার আমি স্ট্যাটাস জানবো কিভাবে? সারফেস অ্যান্টিজেন। কেন? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সারফেস অ্যান্টিজেন? এই জন্যই শুরুতেই জিজ্ঞেস করি, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সারফেস অ্যান্টিজেন? কি করে বোঝাবে? ইনফেক্টিভিটিটা বোঝায়। সারফেস অ্যান্টিজেন যদি না থাকে, যদি অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন শুরু হয়ে যায়, তাহলে কি পেশেন্ট ইজ ইনফেক্টেড বাট হি ইজ নট ইনফেকশিয়াস, মানে ওর ব্লাড থেকে স্প্রেড করার চান্সেস কম। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই নিড টু টেস্ট ফর দ্য সারফেস অ্যান্টিজেন অফ দ্য সোর্স। ক্লিয়ার? নাও এবার দেখো, ফার্স্ট সিনারিও, the person who is exposed is unvaccinated. এবার এখানে যে আমি আনভ্যাকসিনেটেড কথাটা বলছি, তোমরা যখন পাস আউট হয়ে প্র্যাকটিসে যাবে, নেভার টেক দ্য ওয়ার্ড ফর দ্য ওয়ার্ড। মানে এসে বলে স্যার আমি তো ভ্যাকসিন নিয়েছিলাম, কবে নিয়েছিলাম জানি না, তবে নিয়েছিলাম। ডু নট টেক ইট ফর গ্রান্টেড। সবসময় দেখবে ডকুমেন্টেড এভিডেন্স আছে, ঠিক আছে? If there is a documented evidence that the person is vaccinated, then only categorize him as vaccinated. না হলে কি করতে হবে? The person is unvaccinated. Now, first scenario, the source যে পেশেন্টের থেকে এক্সপোজার হয়েছে তা তুমি টেস্ট করলে, টেস্ট করে দেখলে সারফেস অ্যান্টিজেন ইজ পজিটিভ, then what you have to do is you have to administer HVIG. What is IG? ইমিউনোগ্লোবিন। ইমিউনোগ্লোবিনের কাজ কি হবে? আরে কি ইমিউনোগ্লোবিনে কি থাকে? কার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি থাকে? সারফেস অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে। এবার আমি যদি বাইরে থেকে অ্যান্টিবডিটা দিয়ে দিই, তাহলে কি হবে? যে কটা ভাইরাল পার্টিকেল বডিতে ঢুকেছে তার সারফেস অ্যান্টিজেনগুলোর সঙ্গে অ্যান্টিবডি লাগবে, তাহলে দিস অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি হবে, and that those will be removed from the body, so we can prevent the infection to happen. বোঝা গেছে? And along with that we have to vaccinate the patient. Why do we need to vaccinate? আরে ভ্যাকসিন কেন দিতে হবে? কেন? ইমিউনোলজি পুরো ভুলে মেরে দিচ্ছে। বডিতে বাইরে থেকে যদি অ্যান্টিবডি দিই, সেই অ্যান্টিবডিগুলো বডিতে রিটেন থাকে না, বেরিয়ে যায়। এক্স্যাক্টলি, তাহলে ইমিউনোগ্লোবিনের যে অ্যান্টিবডিটা দিচ্ছি কিছুদিন পরে বডিতে বার করে দেবে তো। তাহলে প্রত্যেকটা ভাইরাস যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে কি হবে? রিইনফেকশন, পেশেন্ট ইনফেক্টেড হয়ে যায়। সেই জন্য সাইমালটেনিয়াসলি আমাকে পেশেন্টকে ভ্যাকসিনেশনও দিতে হবে, যাতে পেশেন্টের বডিতেও অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনটা হয়। বোঝা গেছে? যেহেতু ভ্যাকসিন দেওয়ার পর অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনে একটু টাইম লাগে, সেই টাইম পিরিয়ডে প্রোটেকশনের জন্য ইমিউনোগ্লোবিন দেওয়া হচ্ছে। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? সব পেছনে তো সব হাঁ করে তাকিয়ে আছে, কোনো রেসপন্স নেই। বুঝেছে কি? বুঝেছো কি বলছি না? Okay. Now, if the source is negative, that means যে পেশেন্টটা থেকে প্রিক হয়েছে তার যদি সারফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ আসে, তখন তুমি কি করবে? Because the patient is unvaccinated, you recommend him getting vaccinated. ঠিক আছে? আর যদি সোর্স নট নোন থাকে, কখন হতে পারে সোর্স নট নোন?
কখন কিভাবে? স্যানিটারি ওয়ার্কার বা ধরো একটা নিডল পড়ে আছে, কেউ দেখেনি, কারো পায়ে প্রিক হয়ে গেল, সেটা কার নিডিল, ইউজ নিডিল, আনইউজ নিডিল, নোবডি নোজ, তখন কি করতে হবে? তখন ইউ হ্যাভ টু কনসিডার ইট টু বি অ্যাজ পজিটিভ। ঠিক আছে? ওয়াই? একবার যদি পেশেন্ট ইনফেক্টেড হয়ে যায়, দ্যাটস দ্য ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও, সো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু প্রিভেন্ট ইট। আচ্ছা, নাও সাপোজ যার প্রিক হয়েছে সে এসে বললো আই অ্যাম ভ্যাকসিনেটেড, আই হ্যাভ ডকুমেন্টেড এভিডেন্স, তখন কি করবে? এখানে একটা জিনিস হয়, সেটা বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে সাম পিপল আর অলসো ক্যাটাগরাইজড অ্যাজ নন রেসপন্ডার। নন রেসপন্ডার জিনিসটা কি সেটা বলে দিচ্ছি। নর্মালি একটা পেশেন্টকে যখন আমরা ভ্যাকসিন দিই, হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট? আফটার সাম টাইম he or she will start producing antibody against that vaccine, right? It is seen some people, even after getting vaccinated, they fail to respond to it. That means they fail to produce antibodies. These patients are classified as non-responders. ঠিক আছে? নন রেসপন্ডার যখন আমি কি বলছি, ডকুমেন্টেড এভিডেন্স পাবে ভ্যাকসিনেশনে, কিন্তু আমি যদি অ্যান্টিবডি টাইটারটা মাপি